31. My Lord, due to your illusory energy, all living beings in this material world have forgotten their real constitutional position. And out of ignorance, they are always desirous of material happiness in the form of society, friendship, and love. Therefore, please do not ask me to take some material benefits from you, but as a father not wanting for the son's demands, does everything for the benefit of the son, please bestow upon me whatever you think is best for me. Can read once again the translation. О Господи, подвластни на илюзорната ти енергия, живите същества в материалния свят са забравили присъщата си позиция и от невежество непрекъснато купнеят за материално щастие под формата на общуване, приятелство и любов. Затова, о Господи, не дай да ме молиш да приемам от Тебе материални блага, ако до баща, който прави за сина си всичко необходимо, още преди да бъде помолен, дай ми онова, което Ти смяташ, че за мен е най-добро. So, the Lord, these are the prayers of Prithu Maharaj to the Lord. Това са молитвите на Приту Махарадж към Бога. That after having got a darshan of Lord Vishnu, that at first Prithu Maharaj felt so ecstatic that he could not speak. След като имал даршан с Бог Вишну, Приту Махарадж изпитал такъв екстаз, че не може в началото да говори. But then he started to offer prayers to the Lord. И след това започнал да му се моли. And in these prayers, first he expresses that he is not interested in receiving any material benefit. И там той изразява, че не се интересува от никакви материални благослови. But then he expresses what he desires. След това обаче показва своето желание. He desires to have 1,000,000 ears to hear about the glories of the unlimited glories of the Supreme Lord. Казва, че иска да има 1 милион уши, за да може да слуша за безкрайната слава на Бога. So that hearing about Krishna is the process to wake up the sleeping spirit soul. Слушането за Кришна е начина, по който може да се събудят спящите души. We are sleeping, we are covered by the illusory energy. Ние спим покрити от илюзорната енергия. Illusory energy is like dreaming. When you dream, you think you are someone else. Когато сме подвластни на илюзорната енергия, ние сме все едно в сън. Когато сънуваме, ние си мислим, че сме някой, който не сме. So we are dreaming that we are this body. We are dreaming that all our relatives and friends, that these are real relationships. Сънуваме, че ние сме това тяло, че нашите приятели и роднини са нашите постоянни истински взаимоотношения. But it's all temporary. Но те са временни. That's called the potency of the illusory energy. Това се нарича силата на илюзорната енергия. And this illusory energy is experienced and accepted as real through the medium of our own mind. Тази илюзорна енергия била изпитвана като истинска чрез нашия ум. Lord Krishna says in Bhagavad Gita 6.5, Udarat Atmanam eva satyat atmevi atmana bandhu atmeva ripu atmana. With the mind you can uplift yourself or degrade yourself. Кришна казва в Бхагавад Гита, че с помощта на ума човек може да се издигне, но също може и да деградира. The mind can be your friend or the mind can be your enemy. Умът може да е приятел, може и да е враг. Bandhu atmatmanastasya yanatma vatmanajcha anatmanatu satrutve varte tatmaiva satsatrivat. The mind is your friend when it is controlled. It is your enemy when it is uncontrolled. Приятел е, когато умът е контролиран, когато не е обуздан, той е враг. In the uncontrolled position, the mind identifies, the spiritual identifies with the mind.
в необузданото състояние на ума, душата се отъждествява с него. One thinks, I'm my thinking, feeling, willing. И умът, той мисли, аз размишлявам, желая и действам. The mind is absorbed in dualities as likes and dislikes. И умът е погълнат от двойствености, като харесване и нехаресване. What's good for the body, what's bad for the body. Кое е добро за тялото, кое не е добро. What feels good for the mind, what feels bad for the mind. Това, което чувстваме добре за ума и което не го чувстваме добре. And we live in that illusion of good and bad. И ние живеем в тази илюзия на доброто и злото. And by that, we identify with the body. И поради тази причина се отъждествяваме с тялото. We identify with our relatives. Отъждествяваме се с нашите роднини. That with the position we have attained in this material world by taking birth. С положението, което сме получили в този материален свят, като сме се родили. But like you dream at night, and the next morning you get up, and what do you think about the dream? Но по подобен начин, когато сънуваме и се събудим на сутринта, какво си мислим за съня? Do you take it very serious? Приемаме ли го много сериозно? No, we say it's just a dream. Не, това е просто сън. Fantasy of the mind. Измислица на ума. But for the spirit soul, when we take birth, then we get a body, and our whole life we identify with the body, and then we have to separate for the body. Но когато душата приема материално тяло, цял живот тя се отъждествява с него и накрая се разделя по време на смъртта. This is a gross dream. Това е един груб сън. A bad dream. И то лош сън. Starts with taking birth. Започва с раждането. And ends with leaving the body. И свършва с напускане на тялото. And the dream is going fast. И сънят бързо Quickly to its end. Бързо отива към края. And that's all due to ignorance. И всичко това се дължи на невежеството. Because we have forgotten who we really are. Защото сме забрали кои действително сме. Then we are absorbed in getting happiness in this world. Ние сме потопени в това да желаем щастие от този свят. In becoming something. Да станем нещо. In getting a nice relationship with someone and enjoy. Да развием взаимоотношения с някой, да се наслаждаваме. That's the power of the illusory energy. Това е силата на илюзорната енергия. It's so powerful. Колко е могъща. And because we are identifying with the body through the mind. И понеже се отъждествяваме с тялото чрез ума. The mind is our enemy. Умът тогава е враг. Because that's the cause of our suffering. Това е причината за нашето страдание. People are so in fear today. Хората толкова се страхуват днес. I'm going to die from this virus or whatever. Ще умра от този вирус или от каквото е. If you survive, you will not die. Ако оцелеем, няма ли да умрем? It's just that it's like Puranjana. Както, например, Puranjana. King Puranjana was fighting with 30,000 soldiers. Той се е бил с 33 хиляди войни. But very slowly, all his soldiers, day by day, were killed and diminished. Но всеки ден неговите войни умирали. And at the end, he lost his 30,000 soldiers and his life. И накрая изгубил всички тези 30 хиляди войни. So, a human being, if we are very fortunate, we have a long life, we live for 30,000 days. Ако ние имаме късмет, ще живеем 30 хиляди дни в живота. And we fight a battle to survive. И се борим за живота си. Every day, one soldier, one day is killed. И всеки ден един от войните, един ден умира. And at the end, you lose the battle. И накрая изгубим битката. But illusory mind, let us think this life is so valuable. This is you live only once, just enjoy.
Но умът не е заблудение, така ни казват. Един път се живее, наслаждавай се. But we have one person, all his life he enjoys, Но имаме личност, цял живот, който се наслаждава. and another person is miserable all his life. А друг цял живот страда. What do they get both at the end of their lives? Какво получават накрая? They die, they get the same result. И двамата постигат същия резултат и умират. Yeah. Tasyevahat etu prayate kovitu nalapyate yat pamatam yaparata. Talapyada dukadam anyata sukam kalena sarvatra gabiramasa. This is a verse spoken, I think, by Narada Muni to Srila Vyasadeva. Това е един стих, изговорен от Нарада на Шива Вясадев. He said, there is no need to strive for bodily happiness in this life. Той казва, че не е нужно човек да се стреми към телесно удоволствие в този свят. Happiness and distress is predestined according to our karma. Това щастие и болката са вече предопределени от нашата карма. You get exactly when you take birth, your happiness and distress is fixed. Когато се родим, щастието и болката са фиксирани. You cannot change it. Не може да го променим. Not possible. Не е възможно. Maybe you can a bit. Може би малко. We are very poor. Но сме много бедни. And you get a job. И получим работа. You can take a second job and work at night also. Може да вземем втора работа и да работим и през нощта. And you get some more money. Получим малко повече пари. But you have to work day and night. Но трябва да работим ден и нощ. So instead, using our time for this nonsense, Вместо да използваме времето си за това, тези безмислици, the Bhagavatam explains, try to understand who we are. Бхагаватам ни препоръчва да се опитаме да разберем кои сме в действителност. Because this happiness and distress comes on its own accord. Защото щастието и болката идват от сами по себе си. What's the proof that it comes on its own accord? Какво е доказателството за това? Does everyone want here distress? Дали някой от нас тук желае страдание? No. Не. But so you don't get distress. И понеже не искаме, не се случва това. No, we get all distress, Не, but we don't want it, but it comes. Въпреки че не искаме, то идва. In the same time, same way, the Bhagavatam said, material happiness will come also on its own accord. По същия начин, казва Бхагаватам, щастието също ще идва от само себе си. So that's therefore, Pritha Maharaj said, these ignorant people, they are desiring material happiness. Бхагаватам затова казва, че тези хора в невежество желаят материално щастие. In the form of society, friendship and so-called love. Под формата на общност, приятелство и така наречена любов. Because they are under illusory energy, they don't know what love is. Понеже са заблудени от илюзорната енергия, те не знаят какво е любов. Oh, this person loves me, he gives me nice things, he pleases my mind, he loves me. О, тая личност ме обича, дава ми хубави неща, доставя ми удоволствие на ума, обичаме. Then love, then hate. Обаче след любовта идва омразата. I love you. Обичам те. I hate you. Омразя те. And then I love you again. После пак те обичам. So this is material existence. Това е материалното съществуване. Therefore, Pritha Maharaj says, do not ask me to take some material, to take some material benefits from you. Затова Притха Махарадж казва, моля те, не искай от мен да приемам от теб материални блага. It tells the same thing as Prahlad Maharaj says. Prahlad Maharaj tells Lord Nrsimhadev. Той се моли по същия начин, както и Пралад Махарадж на Нрисимхадев. After Lord Nrsimhadev was pacified by the prayers of Prahlad Maharaj, След като Бог Нрисимхадев е бил удовлетворен от молитвите на Пралад, Lord Nrsimhadev said to Prahlad, ask me everything you want. Бог Нрисимхадев казал, поиска от мен всичко, което желаеш. Whatever you want, I will give it to you. Каквото и да желаеш, ще ти го дам.
And many people in this world would appreciate that God comes to them and says, ask me whatever you want. Много хора в този свят биха оценили Бога да бъде пред тях и да им предложи да изпълни всяко тяхно желание. Many will say, I have a whole list here. Много ще кажат, имам цял списък. But no, a list of things based on the material illusory energy. Това е списък, който е базиран на илюзорната енергия. So Prahlad Maharaj said, no, he said, I've been born in a family of demons. Пралад Махарадж казал, не, аз бях роден в семейство на демони. Demons are naturally inclined to sense gratification. И демоните са привързани към сетивното наслаждение. Please do not entice me with this proposal. Такова предложение. That is, I don't want any material benediction from Аз you. не желая от теб никаква материална благословие. Because you are my supreme master. Защото ти си мой върховен господар. And I'm your servant. Аз съм твой слуга. And while I'm being engaged in your servant, I feel completely satisfied. И докато ти служа, аз чувствам напълно удовлетворен. Similarly, here Prithu Maharaj is saying, or he said before, I want 1,000,000 ears to hear about you. And И по подобен начин Приту Махарадж казва, искам милион уши, за да слушам за теб. because when I hear your glories, I'm completely satisfied. Защото докато слушам за твоята слава, съм напълно удовлетворен. Krishna says to Arjuna in Bhagavad Gita, Matkita Matyana Prana Bodhyantas Praspram Katyanta Samam Nityam Tushanti Sharamanti Cha. The mind of my devotees are always absorbed in hearing about me. Кришна казва в Гита, че умовете на моите предани са постоянно погълнати от слушане за мен. By hearing and conversing about me, they are feeling great bliss and happiness. Като слушат и разговарят за мен, те чувстват огромно блаженство и щастие. So that's the real source of ecstatic loving feelings. Това е истински източник на екстатично любовно чувство. Material benefits give very short enjoyment. Материалните блага дават много кратко наслаждение. It's lower enjoyment. То е нише. It's experienced to the body. Защото се изпитва чрез тялото. Real enjoyment is eternal. Истинското наслаждение е вечно. Is experienced to devotional service to the Supreme Lord. И то се изпитва чрез служене на Бога. So, Prithu Maharaj expressed before, I'm always engaged in the devotional service, in your devotional service. He was afraid to be a competitor of Lakshmi. И Приту Махарадж каза, аз винаги съм зает в служене за теб и той бил притеснен от това, че може да стане съперник на Лакшми. Because he was afraid of dissatisfying or offending devotees. Защото се притеснява да оскърби или да не удовлетвори преданите. So, therefore he says, please don't ask me to ask from you some material benefits. Затова той моли, Господи, нека не иска от мен някакви да желая материално благослови. And then he says something very important. След това казва нещо много важно. It may look like a side point, but it's essential to our practice of devotion. Изглежда нещо странично, но всъщност е много съществено за нашето предано служение. He said, don't ask me to ask anything from you, but just you do what you think is good for me. И затова той казва, Господи, не очаква от мен да желая някакви материални блага, но просто ми дай това, което мислиш, че е добре за мен. So that means that when we perform devotional service, Krishna creates certain circumstances. Това означава, че когато извършваме предано служение, Кришна създава определени обстоятелства.
Krishna loves his devotees. Кришна обича своите предани. And he gives the devotees what they need to make spiritual advancement. И им дава всичко, което е необходимо, за да напредва духовно. That Krishna does not give his devotees, if they are still contaminated in heart, what they desire. Ако те все още са замърсени в сърцето, Кришна не им дава това, което те желаят материално. He gives them what is good for their spiritual advance. Той им дава това, което е добро за духовния напредък. If a devotee is too attached to something, ако предан е твърде привързан към нещо, Krishna will give what is good for the devotee and will create a situation to break this attachment. Кришна ще осигури това, което е добро за предания и ще създаде ситуация, в която да пречупи тази привързаност. That's explained in 1088 in the Srimad Bhagavatam, Yasyam Anurenami. Krishna says, when I give my mercy to my devotee, Кришна казва в Бхагаватам, когато давам милостта си на моя предан, then I take away everything what is attached to in this world. Това се изразява в това, че аз му отнемам всичко, към което е привързан. And then my devotee becomes very disturbed. И тогава моя предан става много притеснен. But yes, then we suffer. Но не, нека да страда. We suffer because we have to give up our attachment. Защо страдаме? Защото трябва да изоставим привързаността. But Krishna makes sure you give up your attachment. Но Кришна гледа е сигурен ние да изоставим тази привързаност. And then you suffer to never suffer again. И ние страдаме, за да спрем да страдаме изобщо. Because we are not attached anymore. Защото повече не сме привързани. So that's Krishna's mercy. Това е милостта на Кришна. Krishna gives us what we need to make spiritual advancement. Той ни дава това, което ни е необходимо за духовен напредък. Ananya Sintiyantam Yechna Parapasite Sam Nityam Yuktam Yoreksema Vamyam. He gives us situations that are favorable for becoming more advanced, and he protects the spiritual advancement that we have made. Той закриля духовния напредък, който сме направили, и също създава условия, в които да напреднем повече. So therefore, understanding this point, one understands the meaning of surrender to Krishna. Когато разбере тези неща, човек осъзнава какво е да се отдаде на Кришна. Surrendering to Krishna means that one follows Krishna's instruction. Даването на Кришна означава да следваме неговите наставления. Krishna says, Sarvadam Prachya Mamkam Sarvacham Tvam Sarvapabhya Mokshisya Machya. You surrender unto me, you follow my instructions, and I will take care of you. Кришна казва, отдай ми се, следвай моите наставления и аз ще се грижа за теб. I will take care first of all your sinful reactions. Първо ще се погрижи за всичките ти греховни последици. He will destroy them. Той ще ги унищожи. He will take care of the purification of your heart. Ще се погрижи за пречистването на сърцето ти. And he will give you realizations, transcendental knowledge realized. И ще ви даде реализирано трансцендентално знание. That is surrender. Това означава отдаване. But it's good to understand to get knowledge and understand the evil of being attached to things in this world for sense enjoyment. Но това знание означава, че трябва да разберем злината на това да сме привързани към стилното удоволствие. In the 13th chapter of Bhagavad Gita, Krishna mentions 21 items of knowledge. 13 глава на Бхагавад Гита Кришна изрежда 21 признака на трансцендентално знание. And he says one should understand the evil of birth and death. И едно от тях е, че човек трябва да осъзнае проблемът или злото на раждането и смъртта. Why do we take birth and death? Because of this attachment. И защо се раждаме и умираме? Заради тази привързаност. So, Prithu Maharaj says, I don't want to ask you anything material because I'm asking for birth and death. И затова Приту Махарадж казва, не желая да искам от теб нищо материално,
Защото това ще означава да искам да се раждам отново и да умирам. Understanding the evil of becoming entangled in family life and becoming attached to wife, husband, children, and so on. Това е другото, че човек трябва да разбере проблема, да стане прекалено привързан към семейен живот, да се привърже към дом, съпруга, деца и така нататък. Therefore, one of the 21 items is that one should take shelter of a bona fide spiritual master. И затова едно от тези 21 признака на знанието е човек да е приел духовен учител. And from him learn the science of devotional service. За да научи науката за преданото служене. That is the process of, but that's practically not really items of knowledge, but it's the process of getting knowledge. Всъщност тези не са точно видове знания, а процеси или начини, по който знанието се придобива. And if one has this knowledge, one changes one's desires in life. И ако човек придобие такова знание, желанията му се променят. Lord Chaitanya says, Nadanam Najanam Nasundarim Kavitavachari Sakamari Mama Chamami Chamamishvari Bhavata Bhaktira Haitkitvari. I do not want to accumulate wealth. Бог Чайтания казва, не желая богатство. That is not necessary. Това не е необходимо. Just get what you need. Достатъчно ми е, каквото има нужда. That is taught, should be taught from the beginning of life. Brahmachari or brahmacharini training. Това човек трябва да получи в началото на живота си. One should only collect as much to cover one's immediate needs. Човек трябва да печели толкова, колкото е достатъчно да покрие нуждите си. That's also in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Това е също обяснено в 11-та песен на Бхагавата. I was in Vrindavan and hearing the Bhagavatam from Narayani Mataji. В Вриндавана слушах Бхагаватам от Нарайана Матаджи. And I was sitting before her, and you have these small tables to put your book on. И стоях пред нея, и имах всички малки масички, върху които слагахме нашите книги. And there was another brahmachari sitting beside me also with his book. И до мен имаше един брамачари с своята книга. But under his small table there was a small tiffin with a banana on top. Но под масичката му имаше кутийка с един банан отгоре. And the door of the classroom was open. И вратата на стаята беше отворена. It was winter, but the sunshine came in. Беше зимата, но печеше слънце. And Mother Narayani was just reading this verse that a brahmachari should not keep any food for later. И тя четеше този стих от Бхагаватам, в който се казва, че брамачари не трябва да съхранява храна за по-късно. She just spoke this verse and a monkey appeared in the door opening. И точно като прочете стиха се появи една маймуна. Went inside, took the banana and came out. Излезе, грабна банана и излезе. That's Vrindavan. Това е Вриндаван. You never know what happens. Не можеш да разбереш It was какво a става. direct demonstration of the principle. Но беше доста ясна демонстрация на принципа. That we should not collect things for later. Да не събираме неща за по-късно. We see also these days people who have a lot of money and invested so many things. Виждаме хора с много пари, където са инвестирали много. Collecting for later. Събират за по-късно. Then the stock market collapsed and everything is gone. И изведнъж обаче борсата се срива и те изгубват всичко. It's kind of gambling. Това е вид хазарт. So we have to be careful. Затова трябва да сме внимателни. Don't live to work. Не трябва да живеем за да работим. Work to live. А да работим за да живеем. What you need now. За това, което имаме нужда. And Krishna will provide this И Кришна ще осигури. That. So he said, I don't have that desire to accumulate wealth.
Той казва, аз нямам желание да трупам богатства. It's all for nothing. Това е за нищо. This wealth, this Lakshmi is chanchala, flickering. Богатството Лакшми е чанчало или неустойчиво. We have seen some men become very rich. Някои хора стават много богати. We had one devotee in our movement. He became very rich. He came in the top 10 of the most rich people of the world. Един предан в движението стана много богат в първите 10 в богатите в света. After the collapse of the stock market, he lost everything. He became a pauper, nothing anymore. Когато колабира борсата и той изгуби всичко. And desire to enjoy beautiful women. That's sex life. Наслаждението, желанието за наслаждение на красиви жени, това е сексуалния живот. Animal existence. Животинско съществуване. Same as the animals. Същото като живота. Living for the pleasure of the body. Да живееш за удоволствие на тялото. That is bringing you in super illusion. Това ви вкарва в супер илюзия. You cannot understand anything anymore from spiritual life. И повече не можеш да разбереш нищо за духовния живот. It's like an atom bomb on the spiritual level. You lose all your realization. You're not able to understand anything. Изгубваш всяко разбиране за Attachment to sex life. Привързаността към сексуалния живот. And I do not want any number of followers. И аз не желая никакви последователи. So one does not want prestige. I'm a great man, or this. I've done this. Човек не желая престиж. Аз съм велик човек. Направил съм какво си. But what does Lord Chaitanya want? Но какво Бог Чайтания иска? I want only to give causeless devotional service in my life, birth after birth. Аз искам живот след живот, безпричинно, безкорисно предано служене. Because that is the cause of real satisfaction. Защото това е причината за истинско удоволствие. Because that gives pleasure not to the body, but to the soul. Защото това дава удоволствие не за тялото, а за душата. And we are a spirit soul, not a body. Защото сме душа, не тяло. Easy to hear. Лесно да чуем. One may intellectually accept it. Човек може да го приеме интелектуално. But one goes out of the Bhagavatam class, and one immediately start to act as the body again. Свърши лекцията, веднага продължаваме да действаме като тяло. One becomes very happy, now is breakfast. И изпитваме радост. Сега идва закуска. I can eat a lot. Сега ще ям много. But a devotee is not interested in eating a lot. Преданен няма интерес да яде много. It's just to keep body and mind together, to nicely engage in devotional service. Да поддържа тялото и ума, за да ги използва в предано служене. So that's the lesson from this verse. Това е урока от този стих. One should not aspire for material benefit. Човек не трябва да купне за материална that one should not be interested in any activities that gives material prosperity. Не трябва да има интерес към никакви дейности, които осигуряват материален просперитет. Or no, should one be interested to become a jnani? Нито пък трябва да се интересува да стане гьяни. To get so much knowledge in this world. Да получи много знания в този свят. Which is not related to devotional service. Което не се отнася до предано служене. That's also over endeavor. Това също е прекомерно усилие. That's a subtle collecting of more than necessary. Това е също събиране повече от необходимото на финно ниво. Just be engaged in devotional service to the Lord. Просто да бъдем заети в предано служене на Бога. That will purify your heart. Това ще пречисти сърцето. That will bring you to the highest perfection of life. И ще ни веде до най-висшето съвършенство. So that's what I could say on this verse. Това е, което мога да кажа на стиха. Any comment of questions? Някакви коментари или въпроси? God. Yes.
Maharaj, thank you for the class. To what degree, for example, it's the movement also is spreading, to what degree devotees or different projects should strive to develop certain temples which are connected with money, like the temple of Vedic Planetarium, for example, or other projects? And the TUVP, do you want to translate that? До каква степен преданите трябва да полагат усилия, за да събират средства и да правят големи проекти или храмове, като например за храма за ведически планетариум. Like the Temple of Vedic Planetarium has main two purposes. Този храм на ведически планетариум има две главни цели. It's first made there for preaching. Първо, че той е предназначен за проповядване. It will attract a lot of people. Ще привлече много хора. By that, in that temple, we show the example of a temple, how it functions and so on. Демонстрираме какво е храм, как функционира. Also through the philosophy. А също и чрез философията. Vedic cosmology, stories from the Bhagavatam. Историите от Бхагаватам. So it's first of all a preaching project. Така че на първо място е проповеднически проект. A second purpose is that our temples are meant for hearing, glorifying and remembering the Supreme Lord to facilitate that. И втората цел е, че храмовете ни са предназначени да създадат условия, в които да може да има слушане, възпяване и помнене на Бога. And it is meant to facilitate that to a very big extent. И е предназначено да даде в много голям мащаб такива условия. Because Srila Prabhupada wanted it as the headquarters of our movement. Защото Прабхупада иска Майапур да е центърът на движението. It's a whole city now, Mayapur. Сега той става цял град. So these are two important things, but Srila Rupa Goswami says in Nectar of Devotion. Това са две важни неща. Шрила Рупа Госвами казва в Нектара на предаността. One should not unnecessarily engaging in building temples. Човек не трябва ненужно да е зает в строене на храмове. It is an over-endeavor. Това е прекомерно усилие. Especially when it becomes a whole endeavor to get the funds and all the things. Особено когато трябва да първо да се осигурят всички средства и така. But if the money is there and it comes, но ако парите ги има и идват, yes, then one can build a nice temple. Да, човек може да построи хубав храм. But not forget the purpose of the temple. Но да не забравя целта на храма. The purpose of the temple is to facilitate the hearing, chanting and remembering of the Supreme Lord. Това е да се даде условия да се слуша, помни и възпява Бога. And also for preaching. И за проповядване. So these are important factors. Това са важни фактори. In building temples. Когато планираме строеж на храма. But many who are engaged in it may be becoming too absorbed in the money-minded aspect and so on. Но тези, които са заети с тези дейности, могат да се потопят прекалено много в аспекта на правенето на пари. And becoming too attached. Да се превържат прекалено. Forgetting Krishna is in control. И да забравят, че Кришна е контролерът. That's a danger. Това е проблемът. Опасността. Therefore, Rupa Goswami says, yes, there is a danger in we don't need to build big temples. Затова Рупа Госвами казва, че има опасност в плановете да строим големи храмове. When it becomes an over-endeavor. Когато се превърне това в прекомерно усилие. Yes. Does that help to understand? Good, thank you very much. Благодаря. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada.